to you all, respected teachers and my dear students. Every year, August 7th is celebrated as National Handloom Day. The day is celebrated to commemorate the Swadeshi movement that was launched on 1905 in Calcutta as a protest towards the partition of Bengal by the British authorities. On this day, workshops, panel discussions, seminars and exhibitions are conducted on various levels to spotlight the contribution of handloom to the socio-economic improvement of India. If we were having regular classes, we could have visited some of the handloom weavers in our place. Since we are in this pandemic, we are deprived of all get-togethers. Some of the programs that we can do it. First, aware of the presence of handloom in our country. Second, next time when you take new dresses, opt for handloom clothes. 3. Think and plan yourselves. How can you promote the socio-economic development of a country by using indigenous articles? Find out how handloom works are done. Dear students, keep yourselves happy and healthy in body, mind and spirit. Have a blessed day. God bless you all. Thank you very much. A pleasant morning, respected principal, teachers and my dear friends. Today, we the students of 8th standard, also the members of Paitragam Heritage Club, are taking up part of this beautiful day to share with you some information we know about Indian handlooms and its role in Indian heritage. Heritage, also known as Paitrak or Paitragam, is what we inherit from our ancestors or from our past. And our country, India, is rich in cultural heritage and traditions. People from numerous castes, religions, creeds, social and economical backgrounds reside in India. And another reason why Indian heritage is important is that our constitution guarantees respect and dignity to every religion and occupations that exist in India. One of the 7 wonders of the world, the Queen of Palaces, the imperial Taj Mahal, makes our Indian heritage so special and valuable. One such important part of our heritage is handlooms. As we all know, today, August 7th is celebrated as Handloom Day to create and raise awareness about the importance of handlooms in our country. On this day, let's remember the great personality, the father of our nation, Mahatma Gandhi, who considered spinning and weaving as an inevitable part of his life. So friends, now shall we hear some more meticulous information about handlooms? Let's get started. Do you know about handlooms? I will tell you. A handloom is a wooden vertical shaft looms used to weave dresses or patterns on clothes. It refers to different types which are used by skilled artisans to weave fabrics using hands. The handloom sector plays a very important role in the country's economy. It is one of the largest economic activities, providing direct employment to over 65 lakhs of people engaged in weaving and allied activities. Hi friends, have you ever thought to yourself, when was the National Handloom Day celebrated? If you have, then I'm going to tell you. The National Handloom Day is observed annually on 7th of August to honor the handloom weavers in the country and also highlight the handloom industry. National Handloom Day seeks to highlight the contribution of handloom to the socio-economic development of the country and increase income of the weavers. But why is it observed on August 7th? The date 7th August has been chosen due to its special significance in India's history. It was on this day that the Swadeshi movement was launched in 1905. The movement involved a revival of domestic products and production processes. But who inaugurated the Handloom Day?
The first National Handloom Day was organized by Prime Minister Narendra Modi in 2015 at Chennai. It is the sixth National Handloom Day. So, we have seen what is handloom and why is it celebrated. But do you know how these handloom industries have came up? What is the history of handlooms? Yes, if we want to know the entire history of handloom, then we might want to go back to the Indus Valley civilization. Yes, Indian handlooms date back to the Indus Valley civilization. Almost every village had their own weavers who fulfilled the clothing requirements of the entire village. They made simple clothes such as saris, dhotis, dupattas, etc. In some places where it is too cold in winter, the weavers also made woolen clothes. But there was one significance for every clothes they had made. Yes, can you guess what is that? They all are hand-woven or hand-spun. Gradually, these weavers increased in number. They started to form small associations or organizations which made their work easier. These associations, with time, gradually developed into big handloom industries. Now have you understood how handloom industries have come into existence? And another reasons why handlooms are important is they are the largest employment providers after agriculture. Apart from fulfilling the clothing requirements of the people, they play a very important role in employment, both from urban and from rural areas. And one more interesting fact. About 90% of world's handloom products is obtained from India. We must be very proud of that, right? So, now I hope you have got an idea about the history of handloom and its importance. like kasavunda, mundanediyadam and sari, etc. Our handloom is also one of the main contributors of the modern dress. It is mainly used to make summer dresses. Thus, our handloom is weaving a golden era in the world of designer dress. And when it comes to the section of fashion design, the fashion designing industry also plays an important role in making handloom the affordable luxury. Designers have introduced an urban sensitivity in handloom. The growing world is moving towards industrial fashion, but India has a rich heritage of handloom and can contribute to the global fashion world. In recent years, the fashion viewers have witnessed a revolution in brand also. Our handloom has came up with flying colors and designs, which took India to the peak of pride. We have already seen the importance of handlooms in our cultural heritage. But do you know, the present situations of these and handloom weavers are in a critical condition. Different handloom industries from various parts of our India is continued to be declining. And do you know why? The growth in powerlooms, now supplying more than 70% of handloom textiles, came on the heels of a systematic destruction of handlooms. It is a report by the Textile Ministry of India. And another thing is, presently, handloom activities is shrink to household activities, and it's only commonly seen in rural areas. However, it does not imply that handloom workers are independent workers. Some of them work under cooperative societies where they are only shareholders.
Handloom weaving is spread across most of the states in India, but there is considerable decline in many of those handloom industries. For instance, many districts in Telangana have seen considerable decline of handloom industries, whereas the coastal belt in Andhra Pradesh continues to be strong in handloom and weaving activities. Many districts in Karnataka also see a sudden drop of handloom and weaving activities. Same in the case of Uttar Pradesh and parts of Maharashtra. It's interesting to note that in all the areas where handlooms weakened, there were parallel growth in powerlooms. So can you guess from this what is the source of decrease in handlooms? Yes, it's a parallel growth of powerlooms. Or we can say it's because of industrialization. So friends, now have you understood how machine era has affected handlooms and why are they continued to be declining? Why handlooms are not preferred? Yes, handlooms are not preferred to the society because decades of poorly implemented protection policies and the growth of power loom imitations. The growth of power looms now supplying more than 70%. This has led to the slow downfall of the handloom sector. Now, let's say something related to handloom weaving. Before that, let me ask you one question. Do you know about Balaramapuram or Kasargod? Don't you? That's what I meant. Now, let us see some various handloom centers in Kerala. Basically, there are four main centers: Balaramapuram, Chendamangalam, Kuttamulli, and Kasargod. These centers specialize in the plain cotton designs and fine sari border. Now, let's say about Balaramapuram. Balaramapuram is a center for the production of handloom weaving centers in Kerala, with a wide variety of textiles meant for contemporary clothwear and styles of Kerala. Do you know about Kothomalli village? And did you ever visit there? It is famous for the Kerala handloom weaving and Kasar handloom saris. Its 600 Brahmanas produces the most world's famous exotic saris. It is a well-known traditional saris. Chandamangalam, and what it means? It is the one among the four traditions that exist in Kerala today. I think you know that. And one more thing, that the sari is distinguished by its tamarind and leaf border. So, do you hear about Kasargod? It is famous for its saris that in counts like 60s, 80s and 100s. Means movies we have seen, is it? And one more thing is there, that for the quality, color patterns, border designs and traditional designs. So, hope you understood this topic, and when you get a chance, try to visit these places. It will be an amazing experience. So, thank you. Hey friends, do you know that our Kerala handloom sector has a tradition which dates back to about 100 years? During the reign of His Highness Travancore Maharaja Balaramavarma, handloom weaving was introduced in Kerala at Balaramapuram, the place which is named after the king and located near to the Travancore Rajathani. The king and his Dalava Umminithambi jointly decided to convert Balaramapuram into an agro-based industrial belt with traditional industries. In order to fulfill the project, the Dalava of the Maharaja brought 7 weaver families from Tamil Nadu, who were known as Shaliyars, and made them settle at another part of Balaramapuram, which is currently also known as Shaliyar Street. Now, the residents of this Shaliyar Street are the descendants of these 7 families. Now, speaking about the current situation of Kerala handloom sector, this handloom sector provides employment to about 1,75,000 people, which makes it second to the coir sector in providing employment
amongst traditional industries. And speaking of Kerala handloom, the first thing which comes to our mind will be those lustrous kasaf saris. These kasaf saris are not only accepted by Keralites, it's known worldwide and is accepted by all Indians. So now on, don't underestimate the power of Kerala handloom sector. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് കൈത്തറി മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കൂടെ കൈത്തറി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കിരൺ കുമാർ എന്ന ഒരു യുവ പ്രതിനിധിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് കിരൺ. ഹായ്, താങ്കൾ എത്ര കാലമായിട്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്? ഞാൻ ഈ കൈത്തറി മേഖലയിൽ വരുന്നത് അച്ഛൻ മുഖേനയാണ്. അച്ഛൻ ഒരു 30-35 വർഷം മുമ്പ് ഒരു കൈത്തറി കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി നോക്കുകയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തറിയിടുകയും ദെൻ അത് ഒരു തറിയായി 2 തറിയായി ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു 30-32 തറി അടുപ്പിച്ച് അച്ഛന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 2018 അച്ഛന് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാനും അമ്മയുമായിട്ട് ഈ ഒരു കൈത്തറി ഇപ്പം നടത്തി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കോവിഡ് കാലം താങ്കളെ പോലെയുള്ള നെയ്ത്തുകാരെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ ബിസിനസ് മേഖലയിലും രൂക്ഷമായി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൈത്തറി മേഖലയും. നമുക്ക് കൈത്തറി ബിസിനസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീസണൽ ബിസിനസ് പോലെയാണ്. ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസ്, റംസാൻ എന്നീ ഉത്സവ സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് കൈത്തറി മുണ്ടുകളും സെറ്റ് സാരികളും എല്ലാം വിറ്റ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് 2 വർഷമായിട്ട് 2 വിഷുവും 1 ഓണവും ആ ബിസിനസ്സൊന്നും കിട്ടാണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത്. അത് കാരണം തന്നെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇനി ഈ ഒരു ഓണം നല്ല ഓണമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്താവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നെയ്ത്തിൽ നിന്നും സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വരുമാനം ലഭ്യമാണോ? നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഒരു ദിവസം ഒരു നെയ്ത്തുകാരന് കിട്ടുന്ന ഒരു മാക്സിമം വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 300 മുതൽ 350 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഒരു ലിവിങ് കോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വേജ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കുടുംബം നിലനിർത്തി പോകുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ തലമുറ ആരും ഈ ഒരു കൈത്തറി ബിസിനസ്സിനകത്ത് വരാത്തതിന് കാരണവും. ഓക്കെ, ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടമായതിനാൽ നെയ്ത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ആവുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിനെയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും മധുരൈ, ഈറോഡ്, സേലം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗണും എല്ലാം കാരണം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയാലും കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയാലും നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന ലഭ്യത വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ ലഭ്യത കുറവ് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയൊക്കെ വില ശരിക്കും അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 550-600 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കസവ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ 700-800 രൂപയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി സബ്സിഡി, റിബേറ്റ് എന്നിവ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, ഈ സഹകരണ സംഘം വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് എന്ന സബ്സിഡീസും ഈ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ബാലരാമപുരത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള നെയ്ത്തുകാരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും സ്വന്തമായിട്ട് തറി വെച്ച് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ വീവേഴ്സാണ്. എല്ലാവരും ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങളാകണമെന്ന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡീസോ എല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വീവറിന് എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. യന്ത്രവൽക്കരണം കൈത്തറി മേഖലയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഒരു യന്ത്രവൽക്കരണം പവറിലും മുണ്ട് വരുന്ന കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈത്തറി മുണ്ടിൻ്റെ ബിസിനസ് കുറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം. ഈ കുറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പവറിലും മുണ്ടിന് വരുന്ന ആ ഒരു വിലക്കുറവ് എന്നുള്ള ഒരു റീസണാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈത്തറി മുണ്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 800 മുതൽ മുകളിലോട്ട് 1000-2000 എന്നും പറഞ്ഞ് കോസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്കൊരു 300 മുതൽ 400-500 രൂപ വരെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പവറിലും മുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലഭ്യമാകുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കൈത്തറി മുണ്ട് ഒരു വില്ലനായിട്ട് ഈ ഒരു പവറിലും മുണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഈ കോസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനൊന്നും പവർലൂം കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, ഇതോടെ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സോ അവസാനമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാനുണ്ടോ റിഗാർഡിങ് ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു അവയർനെസ് എന്ന രീതിയിൽ? ഇപ്പോൾ പുതുതലമുറയിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കിൽ തന്നെ കുറേ കമ്പനീസ് അവരുടെ ഓണം ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. ഇതുപോലെ കുറേ കമ്പനീസൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വരണം. പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാരടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വർഷത്തിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് 1-2 മുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന മുണ്ട് കൈത്തറി മുണ്ട് തന്നെ ആവണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിക്ക് നടന്നു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ന്യൂ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ വേണം. സോ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്, ഇതേപോലെ വർഷത്തിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന 2 മുണ്ടാവാം, പക്ഷെ വാങ്ങിക്കുന്ന മുണ്ട് കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നം തന്നെ ആവണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. It's pretty sad that COVID affected everybody. We too don't like being in lockdown, right? The crisis caused by COVID-19 has resulted in a sudden disruption of businesses across the globe. And sadly, the Indian economy is not immune to this pandemic. Players across the spectrum have felt the effect of the resultant downturn. The handloom sector has too been severely affected, as with all sectors in the economy, with their traditional and contemporary markets for artisans being totally closed. Friends, Indian government also helped the handloom industry by providing many schemes. Now, I'm here to tell some few. But the most important schemes that is provided by the Indian government to the handloom industry. First of all, let me tell. The Integrated Handloom Development Scheme, or IHDS. It is for the handloom weavers. It aims at the sustainable development of the in and outside identified handlooms. Second one, middle gate price scheme. Under this scheme, the transportation expenses involved in the supply of yarn is reimbursed by the government of India. Next, NHDP, or National Handloom Development Program. This program is used for the education of the handloom weavers and their children. And another important scheme is the Export Market Development Scheme, and this is a central government made scheme, and it is used for the export performance, for improving the export performance of India's coir industries. Hope my friends all got the few but the most important scheme that is provided by the India government to develop the handloom industry of India. Thank you. Hi friends, I am going to explain you the competition between handloom and powerloom. Before explaining about that, I will show you some pictures of handloom and powerloom. Handloom is a type of loom used to weave clothes without the aid of electricity, and it is manually done by human power. And a powerloom is a type of loom which is used to weave clothes with the aid of electricity, and it is not using any human power, and it is automatic. And handloom fabrics are uneven and the edges are not completed, but powerloom fabrics are even and uniform. And handloom fabrics are soft in nature, but powerloom fabrics are slightly stiff and are comparatively rough in nature. And handloom fabrics are low carbon footprint, but powerloom fabrics have high carbon footprints. Several skills that have been passed down generation. A powerloom can replicate a limited variety of designs and patterns. And thing is, handloom has time and labor incentive, resulting a higher production cost. This makes the production expensive. And in powerlooms, they are at least work 10 minutes faster than a handloom, and its fabrics are cheaper in rate too. Major problems faced by handloom weavers. Disorder of an unorganized sector. Primarily a household industry, the weavers are unorganized and there is a lack the necessary financial support and infrastructure.
In addition to this, the production pattern is mostly dispersed and decentralized, and there are no marketing strategies in place, unlike in a cooperative sector. This stagnates growth. Lack of product diversification and problems with yarn procurement. Non-availability of sufficient yarn in the forms of hands on the conservative attitude of the weavers, coupled with their ignorance about current fashion and market trends, results in insufficient diversification of products. Credit needs. The credit facilities available to weavers are often much less than satisfactory. Loan offering financial institutions or banks are not many and have lengthy and complicated procedures of availing the same. The problems of handloom industry in India are well pronounced. famous handloom weavers. P. Gopinath, also known as Padmanabhan Gopinathan, is an Indian master weaver of handloom textiles and the founder of Ecotext Handloom Consortium. The Government of India awarded him the fourth highest civilian honor of the Padma Shri in 2007 for his social commitment and his contributions to the art of weaving. Chobi Devi of Imphal East, a traditional hereditary widow weaver of fine count yarn. Under her proprietorship, 100 women weavers, including widow and BPL, are working together. Hanna Marak is an expert weaver of Kamrup district and is involved in the production of handloom fabrics, especially in eri silk. Mahatma Gandhi once said, I see God in every thread that I draw on my spinning wheel. He also said that the spinning wheel is the auspicious symbol of Sharir Yajna, body labor. Every weaver has his or her own dreams to weave. Bhaskar Jyoti Das. Henry Ward Beecher once said, we sleep, but the life of loom never stops. And the pattern which is weaved when the sun went down is weaving when it comes up in the morning. We have came to a conclusion, and we have seen how handlooms are important in our India's heritage. But as we have already said, the number of handloom industries and weavers are declining in various parts of India. So, how can our country preserve this vital part of our heritage? More government intervention is required to save this industry. So, the governments can provide raw materials at subsidized cost and help with marketing and sales, since wholesale dealers demand that handloom sarees are be sold at par-loom rates. Weavers can also be provided insurance schemes, child benefit schemes and long-term benefits such as pension schemes, and bringing back some schemes that address some of these benefits that have been phased out. And one more thing, if we observe handloom businesses across the country, we will be able to see that it's a good business proposition. There is no decrease in demand for pure handlooms in cotton, silk and wool at the international as well as national level. No other nation in the world is able to meet this demand. Do you know why? Because no other nation has as many working handlooms as we have. Our India. Instead of destroying this rich heritage, what should we do? Yes, we should build it as a proud national industry. We should maintain handlooms not only for ourselves, but for our future generation too, so that they can understand how rich is handloom and their unique traditions. As we are children, we must take a pledge to preserve handlooms by buying handloom clothes and trying our maximum. Thereby, we are helping our Indian handlooms to grow. So friends, we all hope now you came to know about the fascinating world of handlooms.